வணக்கம் மாணவர்களே, நீங்கள் அனைவரும் நலமாக இருப்பீர்கள் என நினைக்கிறேன். இதுவரைக்கும் இந்த யூடியூப் வீடியோவில் 3ஆம் பாடத்தில் 12th ஸ்டாண்டர்டில் பயட் சாவர்ட் லா அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ், ஃபோர்ஸ் ஆன் எ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இன் எ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ 4ஆம் பாடம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிற பாடத்தில் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் 4.7 டாப்பிக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுலேருந்து அந்த பாடம் முடிகிற வரைக்கும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் இருக்கிற பல கேள்விகள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க இருக்கோம். முதல்ல இன்னைக்கு மீன் ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசினா என்ன, ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசினா என்ன, இது ரெண்டை தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். இது ரெண்டுக்கும் டெரிவேஷன் ஆன்சர்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணணும். உங்களுக்கு அந்த 4.7 டாபிக்லேயே ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்லேயே ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் த வோல்டேஜ் விச் சேஞ்சஸ் polarity at regular intervals of time and the direction of the alternating current also changes accordingly அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கு. இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக இருக்கட்டும், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக இருக்கட்டும், அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், ஒரு சைன் கர்வ் மூலமாக அதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜை சினுசாய்டல் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் சிம்பிளாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சைன் கர்வை எடுத்துக்கிறோம். இஃப் the wave form of the alternating voltage is a sine wave, then the alternating voltage is called sinusoidal alternating voltage. இப்போ alternating voltage னா என்னன்னு பார்த்தோம், sinusoidal alternating voltage அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். instantaneous value of alternating voltage எந்த எக்ஸ்பிரஷனால நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் மீன் வேல்யூவாக இருக்கட்டும், ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவாக இருக்கட்டும், நம்மளால் டெரிவேஷனை போட முடியும். ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் V is equal to Vm sin omega t. Vm maximum value of the alternating voltage omega t which is expressed as theta time Vm sin theta. Similarly, alternating current instantaneous value is Im sin omega t, where Im maximum value of alternating current, omega t can be written as theta as in the previous case. So I is equal to Im sin theta. இப்போ ரெண்டும் நம்ம சொல்லிட்டோம். instantaneous value of alternating voltage என்னன்னு தெரியுது, instantaneous value of alternating current என்னன்னு தெரியுது. டைரக்டாக மீன் வேல்யூ போயிடலாமா? எதுக்கு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்? நமக்கே நல்லா தெரியும், டிசி டைரக்ட் கரண்ட்டை பற்றி எடுத்தோம் அப்படின்னா மெக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் டிசி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம், நமக்கே தெரியும். பட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் மெக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பீரியாடிக்கலி, மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ ஃபார் எ கம்ப்ளீட் சைக்கிள் from 0 to 2 pi, if we take the magnitude of alternating current, the value is 0. Yes, 0. Current in the positive half cycle is taken as positive and in the negative half cycle is taken as negative. So the value of current over a period of cycle in alternating current section is 0. இந்த செக்ஷனில் வந்து அது 0 தான் வர முடியும். 0 to 2 பைங்கிற ஒரு பீரியட் ஆஃப் அந்த சைக்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் எப்படி வந்து
express பண்ண போறேன். How to express the magnitude of alternating voltage or alternating current? அதுக்காக there are many ways. நிறைய வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு. அதுல ரெண்டு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்க்க போறோம். Number 1 is called mean or average value of AC. Another one is called root mean square or RMS value of AC. சரி, எடுத்த உடனே mean or average value of AC இதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க புத்தகத்துல? the average of all values of current over a positive or negative half cycle அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே டெஃபினிஷனை எந்த இடத்துல மீன் வேல்யூ ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ படிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப் அரைவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எங்கே எடுக்கிறாங்க? ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு I1 பிளஸ் I2 பிளஸ் I3 பிளஸ் IN பை N. இது எங்கே எடுக்கிறாங்க? அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே இந்த மெத்தடை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். மிட் ஆர்டினேட் மெத்தட். புக்கில் கொடுக்காட்டியும் இதை பற்றின ஐடியாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். புக்கில் இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க, பேர் மட்டும்தான் தரல, அவ்வளோதான். புக்கு ரொம்ப கிளியராக இந்த ஏரியாவை டீல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு கிவன் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை சைன் வேவாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறோம். பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் மட்டும் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம். இந்த ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் லைனும் ஒரு மிட் ஆர்டினேட். ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு நேராக கரண்டோட மெக்னிடியூட் எழுதுங்க I1, ரெண்டாவதுல I2, மூணாவதுல I3. இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளோட கடைசி அந்த வெர்டிக்கல் லைன் மிட் ஆர்டினேட்ல IN எழுதிடுங்க. இப்போ given positive half cycle of the alternating current is divided into n number of equal parts 1 2 3 up to n. first இதுல current I1, ரெண்டாவதுல current I2, மூணாவதுல I3, லாஸ்ட்ல IN. n number of mid ordinates are drawn. So let I1, I2, I3 up to IN be the mid ordinates. Then average value of alternating current is equal to mean of the mid ordinates. Mean of the mid ordinates. Mean எத்தனை mid ordinates எடுத்துருக்கோமோ அது of the mid ordinates பேர் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? I average is equal to I1 plus I2 plus I3 plus up to plus IN by N, which is called mean of the mid ordinates. It is also the average value of alternating current. So average value of AC is defined not only by the definition average of all values of currents over a positive or negative half cycle. It is also defined by mean of the mid ordinates. That is I average is equal to I1 plus I2 plus I3 plus up to plus IN by N. It is also equal to area of alternation by base. What we mean by the word alternation here? Come to the diagram once again. The positive half cycle is divided into n number of equal parts. So area of alternation in this diagram is positive half cycle area. If mid ordinates are drawn in the negative half cycle portion of the AC, then area of alternation will be area of negative half cycle. So alternation, the word represented in the definition means either the area of positive half cycle or the area of negative half cycle. So area of alternation means area of positive half cycle or area of negative half cycle divided by base length.
from 0 to pi, the positive half cycle extends. From pi to 2 pi, negative half cycle extends. So base length here is 0 to pi, that is pi minus 0, that is pi is the base length of the positive half cycle. So area of alternation by base is also the average value of alternating current. So there are three definitions. The average of all values of currents over a positive or negative half cycle. In depth இத நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா mid ordinate method கொண்டு வரோம். I1, I2, I3 up to In or the number of mid ordinates in the given positive half cycle of AC. I1 plus I2 plus I3 up to In by n, mean of the mid ordinates is also average value of AC. One more thing we have to note, that is also equal to area of alternation by base length. So these are the definitions. Now we are going to enter into the analytical method in order to find the value of average value of alternating current. For that I am taking the diagram given in the textbook. Of the number of mid ordinates drawn in the explanation section, only one mid ordinate is drawn here for the derivative section. The vertical line that is drawn at the midpoint of the given strip is called mid ordinate. I is the mid ordinate here. Strip thickness is d theta. Mid ordinate strip thickness I into d theta, which is I dt, which we came across in chapter number 2. It is equal to the amount of charge that is delivered. So nothing but the charge dq. dq is I dt. Here dq is I d theta. The charge that is delivered by the steady current during the given interval of time, as the DC current would do when it is allowed to. That is the definition for average value of AC. Now I am taking analytical method to find the final expression for average value. So I average is equal to integral 0 to pi I d theta by pi minus 0. What is I d theta here? It is the area of alternation by base length. Area of alternation I d theta divided by base length pi minus 0. Instantaneous value of alternating current I can be taken as Im sin theta. So I is replaced by Im sin theta d theta divided by the base length pi integral 0 to pi. Im maximum value of the alternating current, pi are constants which are taken out of the integral 0 to pi integral sin theta d theta. When sin theta d theta is integrated, we get minus cos theta. Take this minus sign here. Now I average is equal to minus Im by pi. For theta we have upper limit pi, and for theta we have lower limit 0. Upper limit minus lower limit cos pi minus cos 0. Cos pi, which is minus 1. Minus of minus 1 plus 1. Minus of minus plus cos 0 is 1. 1 plus 1, which is 2. Therefore Im by pi into 2, which is 2 Im by pi. So I average is equal to 2 Im by pi. Now the value of pi is 3.14.
2 by 3.14 into Im. 2 by 3.14 into Im is 0.637 Im. Now 2 Im by pi can also be written as Im by pi by 2. That means Im is equal to pi 3.14 by 2, which is 1.57. 1 by 1.57 into Im, that is also 0.637 Im. So when you express the average value of alternating current by the formula 2Im by pi, or when you express the same average value of alternating current by Im by pi by 2, the value finally we obtain is minus 0.637 Im. That is, average value of alternating current is equal to 0.637 times the maximum value of current. For negative half cycle, instead of taking positive half cycle, if we take negative half cycle into consideration, then the final answer becomes I average is equal to minus 0.637 Im. So minus 0.637 times the maximum value of current is the average current if the negative half cycle of the given AC is taken into account. Now we enter into the next question, RMS value of AC. How to define RMS value of AC? RMS value of AC is IRMS. It is also written as I effective is equal to root of mean of squares of instantaneous values. Simple definition. Mean of squares of instantaneous values. Now mean of squares of instantaneous values. Instantaneous value is I. When the positive half cycle is divided into n number of equal parts, first one will become I1 square, then I2 square, then I3 square. Mean of squares of instantaneous values. So I1 square plus I2 square plus up to plus In square by n. Mean of the squares of instantaneous values. Square root kulla எழுதி காட்டணும். So square root of mean of the squares of the instantaneous values. இதை எழுதி காமிச்சோம்னா RMS value of AC அப்படிங்கிறதுக்கான definition கிடைக்கும். இந்த diagram bookல mean value of AC இருந்தது இங்க எப்படி மாறிது? Just ஒரே ஒரு change அப்படிதான். I square வேவை இங்க வரைஞ்சு காட்டணும். இங்க I மட்டும் வரைஞ்சிருக்கோம். இங்க I square வரைஞ்சு காட்டணும். அதே strip, அதே thickness d theta. Instead of taking I, we are taking I square wave. So I square into d theta. அதை இன்டகிரேஷன்ல நம்ம கொண்டு வந்துறோம் அவ்வளவுதான். பட் இங்க கன்சிடர் பண்றது எது வரைக்கும் பண்றோம்? பேஸ் லெந்த் அப்படிங்கிறது ஓவர் a period full சைக்கிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம். RMS value of AC. அப்போ இங்க எடுத்த மாதிரி pi minus 0ங்கறத பேஸ் லெந்த்தா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா full சைக்கிள்ங்கறதனால 2 pi minus 0, that is 2 pi-ங்கறத இங்க வந்து நம்ம பேஸ் லெந்த்தா எடுத்துக்கிறோம். So area of alternation அப்படிங்கிறது I square d theta ன்னு வந்துரும். பேஸ் லெந்த்ங்கிறது 2 pi minus 0, that is 2 pi அப்படின்னு வந்துரும். Integration should be performed for the entire cycle-ங்கிறதுனால 0 to 2 pi பண்றோம். இங்க half cycle-ங்கிறதுனால 0 to pi வரைக்கும் mean or average value-ல பண்ணோம். இப்போ நான் ஃபார்முலா எழுதுறேன். For entire cycle 0 to 2 pi I square d theta mid-ordinate into strip thickness area of alternation divided by 2 pi minus 0, that is 2 pi. Now the square root of this value is, இந்த வேல்யூக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணாதான்
RMS value எனக்கு கிடைக்கும். So now I am finding the square root of the given expression, that is square root of integral 0 to 2 pi I square d theta by 2 pi. Now the RMS value of AC is I RMS is equal to root of integral 0 to 2 pi. Instantaneous value of current, we know that it is I is equal to Im sin theta. For I square we have Im square sin square theta d theta divided by 2 pi. Now take the constants out of the integration. Im square by 2 pi is taken out. Integral 0 to 2 pi sin square theta d theta. So I RMS is equal to Im square by 4 pi integral 0 to 2 pi sin square theta can be taken as 1 minus cos 2 theta by 2. 1 minus cos 2 theta by 2. 2 into 2 pi multiplied and we got the result as 4 pi. That is why I read this area as Im square by 4 pi. 4 எப்படி இங்க வந்தது? ஆல்ரெடி 2 pi இருக்கு. sin square theta 1 minus cos 2 theta by 2 னு எழுதுறோம். அந்த 2 into this 2 pi becomes 4 pi. 1 minus cos 2 theta d theta. Now d theta into 1 d theta minus cos 2 theta d theta ரெண்டு டேர்மா பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல. So integral d theta ஒரு term minus cos 2 theta d theta another term. ரெண்டையும் பிரிச்சு எழுதும்போது d theta வை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டா theta, cos 2 theta d theta வை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது sin 2 theta by 2 னு வரும். காமனா லிமிட் அப்ளை பண்ணிடுங்க. எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்டெப் எழுதணும்னா integral 0 to 2 pi d theta minus integral 0 to 2 pi cos 2 theta d theta னு ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதணும். நம்ம இதில இருந்தே மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறோம். d theta into 1 d theta minus cos 2 theta d theta ரெண்டுலயுமே இன்டகிரேஷனுக்கு காமனா லிமிட் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா theta minus sin 2 theta by 2 னு வந்துரும். காமன் லிமிட் கீழே போட்டுறோம் 0, மேல அப்பர் லிமிட் 2 pi. Now IRMS is equal to Im square by 4 pi into, for theta upper limit 2 pi and for theta lower limit 0, 2 pi minus 0 2 pi I get, and then sin 2 into, for this theta I will substitute upper limit as 2 pi sin 0 0, sin 2 into 2 pi sin 4 pi னு வரும். sin 4 pi அப்படினு வந்தா ஒரு ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம sin n pi அப்படிங்கிறது 0 for all even odd values. n is equal to 0 1 2 3 4 எது வந்தாலுமே sin n pi அப்படிங்கிறது 0. இங்க sin 2 into theta பதிலா 2 pi போடும்போது கிடைக்கிற sin 4 pi அப்படிங்கிறது sin n pi ல 0 1 2 3 4 for all odd and even multiples எல்லாத்துக்கும் sin ல போட்டோம்னா 0 னு ஆன்சர் வந்துரும். so sin 4 pi 0, theta பதிலா 0 போடும்போது sin 0 னு ஆகி அதுவும் 0 ஆயிடும். so இந்த டேர்ம் போய்டும். theta பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண 2 pi minus 0 ல 2 pi மட்டும் இங்க ரிட்டைன் ஆகும். 2 pi 4 pi cancel 2 times. so Im square by 2 னு கிடைச்சிரும். I RMS is equal to root of Im square by 2 or Im by root 2 அப்படினு எழுதலாம். Im maximum value of current, root 2 value 1.414. 1 by 1.414 is 0.707 Im maximum value of current. The result is RMS value of alternating current is equal to 0.707 times the maximum value of current. Here I have written what is RMS value of AC.
RMS value of AC is equal to mean of the squares of the instantaneous values taken in the square root, that is I1 square plus I2 square plus up to plus IN square divided by N. What is the RMS value of AC, which is equal to area of alternation by base. So you can read this as square root of the mean of the squares of the instantaneous values. You can also read by this. So IRMS is equal to root of I1 square plus I2 square plus up to plus IN square by N, which is also equal to area of alternation by base. ஆரம்பத்திலே நான் இந்த இடத்துல சொன்னபடி அதை வச்சு தான் நம்ம டெரிவேஷனை இங்கே ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த ரெண்டுல இருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம்? ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி, இதுக்கு வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா 0.637 டைம்ஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட்னு வருது. RMS வேல்யூ ஆஃப் ஏசி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா 0.707 டைம்ஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஏசின்னு வருது. இந்த ரெண்டுல இது தனியா 3 மார்க்ல வரும், இது தனியா 5 மார்க் கேள்வியிலேயே கேட்கக்கூடிய கேள்வி. derive an expression for root mean square value of AC. டெரிவேஷனை இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஏரியா தான் நான் சொல்லியிருக்கிற ஏரியா ஆஃப் ஆல்டர்னேஷன். இதை சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே, ஸ்ட்ரிப் திக்னஸ் இன்டு மிட் ஆர்டினேட்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்க மிட் ஆர்டினேட் ஐன்னு போட்டிருக்கோம், இங்க மிட் ஆர்டினேட் ஐ ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான். இது மாதிரி வரைஞ்சு நம்ம ரெண்டு கேள்விக்குமே டெரிவேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கவனித்து ரெண்டு கேள்விகள் புக்கில் ரொம்ப அருமையாக கொடுத்துருக்கிறத பார்த்து எழுதி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு டெரிவேஷன்லேயும் டவுட் வராது. இந்த வீடியோவை நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல்.